Okay, so I cannot guarantee the quality of this next session because these are your questions, so that you are now responsible for the quality. What's going to happen now? So it depends on the questions. So we'll see what happens. So, Venerable Dhammatai, are you ready? Yeah? Okay, so my friend Venerable Dhammatai is ready, so now we can get started. Venerable Sir, I know this is a complicated question, but thankful if you could give some guidance. What is the right view of emptiness and nothingness? පළවෙනි ප්‍රශ්නය අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් බව මම දන්නවා. එසේ වුවත් මෙය මට පැහැදිලි කිරීමට පුළුවන් නම් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ශූන්‍යතාවය කිසිවක් නැති බව නිවැරදි දැක්මට අනුව සම්මාදිට්ඨියට අනුව බැලිය යුත්තේ කෙසේද? So the idea of emptiness and nothingness are not exactly the same thing. They are slightly different things in Buddhism. But maybe the most famous one is the idea of emptiness. And emptiness is the same thing essentially as anatta or anatman. The fact that when you look into a human being or you look into any being, you cannot find any essential aspect that is the real you. There's no one, you look in, it's like an onion, you peel off the layers, you come to the innermost layer, and there's nothing there. There's a very beautiful simile that Ajahn Brahmāli, my teacher, uses to explain this. He says that when you are meditating, you are like 1,000-petal lotus. As you meditate, as you become more peaceful, the lotus opens up. And it opens up more. The more peaceful you are every time, the mind goes deeper, you become more peaceful. Another leaf, another petal of the lotus unfolds and opens up. There's 1,000 petals. It takes a long time to get to the center of that lotus. It is each aspect of the human mind, the human body, opens up. And eventually you come to the very center. The jewel at the center of the lotus. What is that jewel? It's the most strangest jewel in the world. It's the most unusual jewel. And of course, that jewel is emptiness. That is the jewel at the core of the lotus. And it's kind of extraordinary. This is what makes the Buddhist teaching so exceptional in the world. That they have a very different idea of what the jewel is compared to anything else in the world, any other philosophy, any other religion. This is the idea of emptiness. And it's very important when we deal with things like emptiness that we think about it in a way that is constructive in our lives. And I will just give you a very basic idea how to use this idea in a way which is very practical. It's important not to be just philosophical Buddhists, but to be practical Buddhists. If there is no core, if the jewel at the center of the lotus is emptiness, what it means is that human beings, we are just the results of the cause and conditions that have worked on us. Right now, you are the product. Can you feel yourself? Can you feel the product? You are the product of the cause and conditions of the past. You are the habits that you have brought from the past into the present. Your personality, whoever you are as a personality, is just the building up of cause and conditions from the past. You can arguably say that you are trapped in your personality, trapped by the past, trapped by your habits, trapped by a program that has been written over lifetime after lifetime, including this lifetime itself. That is who you are. There's nothing independent, nothing apart from that, no self, no essence, nothing that can stand its ground, and stand up to the cause and conditions of the world. And what that means in practice is that whenever someone does something stupid, whenever something does something wrong, they have no choice. It is the cause and conditions making them do what they are doing. And so when you understand this, you always have compassion for people because you know that they are trapped by their conditionality. Whenever someone does something bad, actually it means they are trapped. It means that they probably want to be kind, probably want to do the right thing, but they are incapable of doing it because the causality is so powerful.
That's a very practical way of thinking about emptiness in ordinary life. And if you understand this principle, you will always have compassion. You will always be kind. So investigate it deeply. So this is the idea of emptiness. Nothingness in Buddhism, very briefly, usually just means a particular state of samatha, of calm, when the mind becomes incredibly calm, like super duper calm, the kind of almost all the way to nibbana almost. That's what they call the akinchayatana sanya, and the perception of nothingness. That's the kind of the nothingness usually in Buddhism. So I will now allow the translator to... එතකොට ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තර වශයෙන් දැක්ුවේ ඒ හිස් ශූන්‍යතාවය ඊළඟට කිසිවක් නැති බව ඒ කියන ඒ කාරණා දෙකම එකක්. එතකොට එතනදී බුද්ධ ධර්මයේන අනාත්ම අදහස තමයි මෙතනදී ගම්ම්‍ය වෙන්නේ. ඇත්තටම මෙතන හරයක් කියන දෙයක් සත්වයා තුල නැහැ කියන ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ ඒ හරයක් සොයාගත නොහැකි බව දේවල් වල. එතකොට ඒක හරියට අර ලුණු ගෙඩියක් පොතු ගහගෙන යනකොට අවසානයේදී පොතු ටික විතරයි ඒ අර එතන හරයක් නැති ස්වභාවය වගේ කියලා ස්වාමීන් මතක් කරා. ඊළඟට ආචාර්ය බ්‍රහ්මවංසෝ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් දෙන උපමාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා. ඒ පෙති 1000 නෙළුම් මල. එතකොට භාවනා කරනකොට ඒ උපමාවේ හැටියට ඒ මුලින්ම තියෙන පෙති ඒ වලල්ල ඒක දිගහැරෙනවා. ඊන් පස්සේ ওই විදිහට ඒ භාවනා කරනකොට ඒ උපමාවේ හැටියට සූර්යාලෝකයේ වැටෙනකොට ටිකෙන් ටික නෙළුම් මලේ ඒ විදිහට පෙති දිගහැරෙනවා. ওই විදිහට දිගහැරලා අවසානයේදී ඒතන තියෙනවා ඒ නෙළුම් මලේ මැද කොටසේ තියෙනවා යම් කිසි මණිකක් කියලා සානස මතක් කරා. එතකොට මේ දේවල් දිගහැරලා ඒ විදිහට පිපුණාට පස්සේ ඇතුලේ අපිට පේනවා මේ මණික වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි හිස් භාවයේ ශූන්‍යතාවය කියන ඒ මණික තමයි තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ අනිකුත් දහම් බලද්දී බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ඒ සමකාලීනව හෝ ඒ පසු කාලීන අදහස් බලද්දී බුදු පියාණන් වහන්සේ දක්වන මේ අදහස සුවිශේෂී කියලා මේ ශූන්‍යතාවය පිළිබඳව මතක් කරා. එතකොට මෙතනදී මේ දේවල් ඇත්තටම හොඳ ආකාරයට ඒ වගේම ඒ කියන්නේ Tamanට හිතසුව පිණිස අනුන්ට හිතසුව පිණිස ඒ වගේම ප්‍රායෝගික විදිහට පාවිච්චි කරන එක තමයි වැදගත් කියලා කිව්වා මේ ශූන්‍යතා ස්වභාවය. මේක නිකම්ම ඒ විදිහට දාර්ශනික බෞද්ධ වෙන්න පාවිච්චි කරනට වඩා ඇත්තටම ප්‍රායෝගික බෞද්ධ වෙන්න පාවිච්චි කරන එක හොඳයි කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා. ඒ පැත්තෙන් මම කල්පනා කරද්දී මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඇත්තටම හේතු ප්‍රත්‍ය රාශියක් මත සකස් වෙච්ච අය. ඒ අය ඇවිල්ලා හේතු ප්‍රත්‍ය නිසායි මෙහෙම ඉන්නේ. ඒ අර යම්කිසි හරයක් කියලා දෙයක් සත්වයාට පුද්ගලයාට නැහැ. ඒ තමන්ගේ ඒ චරිතය කියන දේ, ඒ ජීවිතය කියන දේ හැම වෙලාවෙම ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ ඒ පෙර ජීවිතේ මේ ජීවිතේ ඒ විදිහට ආපු ඒ හේතු ප්‍රත්‍ය රාශියක් මත. එතකොට ඒක නිසා මේ හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගේ ඒ විදිහේ හේතුප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත නිසා හැම වෙලාවෙම මේ හේතුප්‍රත්‍යන ආදී දේවල් වලින් හිර වෙලා ඒ දේවල් වල සිරකාරයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ සත්වයා පුද්ගලයා කියලා අපි ගන්න දේ. ඉතින් නැත්තම් මෙතන සාරයක් නැහැ, මෙතන හරයක් නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි ගැන කල්පනා කරද්දී වැරදි වැඩ කරන කෙනෙක් ගැන කල්පනා කරද්දී අපිට හිතන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ කෙනා ඇත්තටම පෙර එයාගේ ඒ කුඩා කාලේ ඉඳලා එයා ඒ පෞල් පසුබිම ඒ සෑම දෙයක්ම කොහොමද මේ හේතු ප්‍රත්‍ය රාශියක් නිසා තමයි ඒ தත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඒ විදිහට සිතීම හොඳයි කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ විදිහට සිතීම ප්‍රායෝගිකයි කියලා කිව්වා. ඒ ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කිරීමක් ශූන්‍යතාවය කියන එක. ඒක නිසා කාරුණික වෙන්න තව අපිට කරුණාව කියන දේ උපදවා ගන්න උපකාරී වෙනවා. මොකද එහෙම කෙනෙක් නැහැ. ඒක නිසා අපි කරුණාවන්ත වෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ. ඊළඟට තව කාරණයක් මතක් කරා. ඊට අමතරව
ඒ අරූප සමාපatti කියන අවස්ථාවකුත් මෙතනදී හඟවනවා. එතන ආකින්චඤ්ඤායතනය කියලා දක්වන එහෙම සියුම් ඊටාම සියුම් නිවනට කිට්ටු සංඥා ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒකත් අපිට වෙනත් විදිහකට දක්වන්න පුළුවන් කියලා මතක් කරා මේ ශුන්‍යතාවයෙන්. Okay, so next question now. Is bringing a child to this world, knowing that the child is destined to suffer, getting sick, having to face old age, death, etc., correct? Where does it fall in Sammaditthi here? So should we bring a child into this world? Now, this is a good question, and the answer is actually quite simple, and that it is not really you bringing a child into the world. This is kind of the important point to understand. From Buddhism, it is the child itself that brings itself into the world, not you. You are just like the conduit for that child. You are allowing the craving that already exists in the child, the craving to exist. You're allowing it to express itself through your family, and it gets reborn in your family. So the question is not really, should we bring a child into the world? The question should rather be, if I bring a child into the world, am I able to give it a good upbringing? Am I able to give it values that will improve its life? Will I give it the chance to reduce its suffering, to learn Buddhist values, to eventually maybe become a monk or a nun, right? Is that what you want for your child? That is what you should want for your child. Because if your child becomes a monk or a nun, it has the opportunity to really overcome all suffering and become a blessing for itself and also for everyone else. It's the most amazing thing that anyone can be, is to become a monastic. Of course, a good monastic. Nevertheless, it's the best thing you can be. And I don't know, I often hear the stories about, people say, if you have like many children, and some of them are very gifted, you want them to be lawyers or doctors or engineers or whatever. And if there is like, one of the children is not so intelligent, they can't become any of these things, okay, then maybe they can become a monk or a nun. That's what I'm told sometimes, and it's kind of funny. But it should be the other way around. It should be the one who is really intelligent, the one who is really sharp, the one who is able to articulate the Buddhist teachings in a powerful way so people can understand. That is the child who should ideally become a monk or a nun, because they become a blessing for themselves and also for the world. That is the right way to think. So this is how you should bring up a child. And if you think that you have that ability, and I'm sure almost everyone here will add value to a child's life if you have a child, So if you want to have a child and you think that is the right thing for you to do, and you can add that kind of value, of course you should have a child because you're making the world a better place as a consequence. ඊළඟ ප්‍රශ්නය දරුවන් දුක් විඳීමේ ඉරණමට මහලු වී ලැබවීමේ යාමට ආදී මුහුණ දීමට සිදුවෙන බව දැනගෙන මේ ලෝකයට දරුවෙක් ගෙනීම හරි දෙයක්ද? එය සම්මා දිට්ඨියට සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද? එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී මතක් කරේ මේකට ඉතින් තියෙන උත්තරේ සරල උත්තරයක්. ඇත්තටම ඒ මව්පියන් විදිහට ඔබ නෙමේ දරුවන්ව ඇත්තටම දරුවාව උපද්දවන්නේ එක විදිහකින් ගත්තොහම ඒ දරුවාගේ තියෙන ඒ කර්ම විපාකය ඒ දරුවාගේ ඒ සත්වයාගේ තියෙන උවමනාවට තමයි මේ ලෝකේ ඉපදෙන්නේ. මව්පියන් විදිහට ඒකට උපකාර ඒකට අවශ්‍ය පසුබිම ඒ සෑම දෙයක්ම සපයනවා. හැබැයි ඒ උපත ලබනවද නැද්ද කියන එක ඇත්තටම ඒ අයගේ උවමනාව ඒ අයගේ කර්ම වේගය අනුව වෙන්නේ කියන එක ඒ විදිහට මතක් කරා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් මේ දරුවෙක් බිහි වුණාට පස්සේ ඒ විදිහට ඒ අයව උස්මහත් කරද්දී ඉතින් ඒ අයව කොහොමද අපිට හොඳ පුරවැසියන් ඇත්තටම හොඳ කෙනෙක් බවට ඒ පුහුණු කරවන්නේ කොහොමද? ඊළඟට ඒ ධර්මයට යොමු කරන්න පුළුවන් නම් ඊළඟට කවදා හරි එහෙම වෙලා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් හරි මෙහෙණින් වහන්සේ කෙනෙක් හරි වෙනවා නම් කවදා හරි. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඊටාම විශේෂ දෙයක්. ඒක ඇත්තටම දුර්ලභ කාරණයක් මේ ලෝකේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ පොදුවේ මතක් කරේ ওই විදිහට
ඒ බුද්ධිමත් දරුවෙක් ඇත්තටම ඒ විදිහට කවදා හරි ඒ ගුණය දියුණු කරගෙන ඒ විදිහට හාමුදුර කෙනෙක් හරි මෙහෙන් වාසය කෙනෙක් හරි වෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම ඒක ලොකු දෙයක්. ඒකට උදව් කරන එක ලොකු කුසලයක්. ඉතින් ඒ විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා ඔබට ඇත්තටම දරුවන් ලැබීම කැමැති නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් කරගෙන ඉන්නවා නම් ඇත්තටම ඒක එහෙමනම් කරන්න හොඳ හේතුවක් ඔබට තියෙනවා මේ විදිහට හිතුවත් කියලා සන්නාසෙ මතක් කරා. Excellent. I have no idea what you said, but I assume it's excellent. Okay, next question. Does letting go in the Buddhist sense mean we need to abstain from the things we let go of? That's a nice question. What it means mostly, the idea of letting go, is not so much that you abstain. Abstain sometimes means an act of willpower. You say, I will not do these things. And a little bit of willpower is necessary. Yeah, a little bit of attachment to sila. Sometimes we say we shouldn't attach in Buddhism, but actually you should attach a little bit. You should hold on a little bit to the good things in life. Hold on a little bit to sila. If you don't hold on at all, you're not going to keep your sila. It is as simple as that. So the idea here is that you need to find that balance between letting go and sometimes holding on. And then as you kind of move onwards on the Buddhist path, you kind of move up, you can attach to something a little bit higher. Okay, after sila, I will attach a little bit to meditation practice because it leads to beautiful results. And then as you attach to something higher, you let go of what is lower. And then maybe when the meditation is going well, then maybe you attain some state of samadhi. So you hold on a little bit to samadhi. Sometimes in this world people say you should not hold on to samadhi. Be careful, samadhi is dangerous. Actually, no, you should hold on, because when you hold on to samadhi, you can let go of the lower things. And then as you hold on even beyond samadhi to the deep insights on the path, you can let go of samadhi itself. So it's all about understanding the right time, understanding the right place. In meditation practice, that is usually where we take letting go the furthest. Outside of meditation, you cannot just abstain from all the things of the world, but what you can do is contemplate, so that you start to understand the downside of these things, and then the mind abstains by itself. You don't have to force it so much. This is the power of right view, is that the abstaining happens as a matter of course, because you understand the nature of reality. So you use a little bit of holding on, because you need that in the beginning. Then you contemplate as well, so that it becomes the least possible holding on, this least possible willpower, and the more automatic it is, the more easy is the path of practice. This is really the ideal way. So a little bit of abstaining, a little bit of holding on, and a lot of contemplation, of understanding the nature of things, and then it comes together beautifully. And then in the meditation, let go completely. In the rest of life, maybe you have to hold on a little bit. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අත්හැරීම යන්නෙන් බුදුදහමට අනුව අදහස් කරන්නේ අප අත්හල යුතු දෙයින් සම්පූර්ණයෙන් වැළකී සිටිය යුතු බවද? එතනදී ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදිහට පිළිතුරු දුන්නා. ඒ අත්හැරීම කියන දේ දැන් එතනදී වැළකී සිටීම කිව්වහම එතනදී යම් කිසි චේතනා බලයක් තමන්ගේ චිත්ත ශක්තියක් එතන හඟවනවා. ඉතින් සමහරලාට ඒක දීර්ඝ කාලීනව සමහරලාට ඒකේ තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ආදීනව. හැබැයි අපිට මුලදී මේ දේවල් යම් කිසි දේවල් කෙරෙහි අපිට ඇලීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මුලදී දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් සීලය වගේ දෙයක් රකින්න නම් ඒකට යම් කිසි අල්ලා ගැනීමක් අවශ්‍ය. නැත්නම් ඒක වැඩි කල් අපිට රකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා සානස මතක් කරා. හැබැයි ඊයින් පස්සේ අපිට එතන යම් කිසි සමබරතාවයක් හොයා ගන්නට වෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම පුහුණුවේ ඉදිරියට යද්දී එතකොට අපි ඒ සමබරතාවයේ ගොඩ නැගෙනවා.
එතකොට එතනදී අපි පුහුණු ඉදිරියට යනවා කියලා කියන්නේ දැන් තියෙන තත්ත්වයට වඩා සියුම් ස්වභාවයක් ඊට වඩා පිරිසුදු තත්ත්වයක් කටපත් වෙනවා. එතකොට ඒ පිරිසුදු තත්ත්වයටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි ඊට ඉස්සලා තිබ්බ ස්වභාවය අපි අත්හරිනවා. ඉතින් දැන් භාවනාවේදී අපි ටිකෙන් ටික දැන් භාවනා කරන්න පටන් ගත්තාම ඊළඟට භාවනාව හොඳින් යද්දී ඔන්න සමාධිය කියන දේ ලැබෙනවා. එතකොට ඒ සමාධි ස්වභාවයත් එක්ක අර පංචකාම ලෝකේ අත්හරින්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් සමාධිය කියන එක අල්ල ගන්නවා ඒ වෙලාවේදී. කමන්නේ නැහැ. සමාධිය අල්ල ගන්න. මොකද ඒ සමාධිය අල්ලගත්තාම ඊළඟට ඊට පිටින් තිබ්බ දේ දැන් අත්හරින්න පුළුවන්. ඊන් පස්සේ සමාධිය තුලත් දිගින් දිගටම සමාධිය සියුම් වෙද්දී ඒ ඊට ඉස්සලා තිබ්බ ඕලාරික ඒ රළු සමාධිය අත්හැරලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට සියුම් දෙයක් අල්ලා ගත්තාම ඊට පෙර තිබ්බ රළු දේ හැම වෙලාවෙම අත්හරින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ අල්ලා ගැනීම එක විදිහකින් අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක සනස මතක් කරා. ඉතින් මුලදී අපි ඒ විදිහට වැළකීමෙන් පටන් ගන්නවා. එයින් පස්සේ විශේෂයෙන් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙනෙහි කරනවා, යෝනිසෝමනසිකාර කරනවා. එතකොට මේ දේවල් ස්වභාවික වෙනවා. සම්මා දිට්ඨිය කියන එක මෙතනට පැමිණෙනවා. එතකොට ඒ අත්හැරීම කියන එක ස්වභාවික වෙනවා. එතකොට මුලින් අපි මේ දේවල් අල්ලනවා, එයින් පස්සේ ඒක ස්වයංක්‍රීයව ඒ ක්‍රියාවලිය ටිකෙන් ටික දියුණු වෙනවා. ඉතින් මුලදී ටිකක් අල්ල ගන්න කිව්වා, ඒ වගේම මෙනෙහි කරන්න කිව්වා. ටිකෙන් ටික ඒ විදිහට භාවනා කරද්දී මේ දේවල් ඇත්තරේ කියලා සනාසි මතක් කරා. Okay, so we have the next one. Okay, there's no translation, but I guess you will be able to do that anyway. Terawan Saranai, Dear Bhante, I am a cancer survivor and recovered now, but I have a fear of my cancer recurring and for me to suffer pain if cancer invades the nerves or the bone. How do I face this pain if it happens? I know that when I'm living in this moment that I'm okay. I just want to know how to face the pain and be prepared to face the pain if and when it happens. Thank you, a grateful meditator. Okay, so this is kind of the, in many ways you sort of have an advantage over many people because you already have been through a very difficult time. You know a little bit about life. Most people have not had cancer. They don't know what the pain of cancer can be. So you have an insight into the nature of the body, an insight into the nature of existence. So use that insight for your benefit. You know how bad illness can be. You know how difficult it is. I don't know about you, but when sometimes I get sick, I don't get sick very often, but occasionally I get sick. Once every 10 years or something, I might get a bit sick, and then I feel, how terrible it is to be sick. I kind of moan, and I could not remember that it was this bad last time. But this is only a little bit of fever or something. It's bad enough. And it's a good reminder of the nature of this body. And so this is for you a possibility of understanding the nature of life. This is what life is like. Yeah, this is the nature of life. And remember that. And when you remember that, what it does to you, it makes this body, it makes this world less interesting because you know that it kind of sucks, And this is the problem. And so you kind of let go a little bit because of the problems of this body and the problems of this life. This is the right way to use it. Use it as an insight. The Buddha's first noble truth, the dukkha arya satcha, the first noble truth. The Buddha says that jati pidukkha, jara pidukkha, vyadi pidukkha, maranam pidukkha. Vyadi pidukkha, also illness is suffering. Why does he say that in the first noble truth? Well, he says it because we should contemplate it. And you are, in a sense, given an automatic contemplation because you have been through it. You know more than most people the nature of sickness, so you have an advantage in a certain way. Yes, you are frightened. Of course you are frightened, precisely because you have seen reality. We should all be a bit more frightened. Because actually it is kind of problematic, this existence of ours. And that fear, if you channel that fear in the right way, you use it for the spiritual path, understanding that you need to be resilient, you need to be ready for these things to recur. That resilience arises out of the inner qualities you have.
The more good qualities you have in your heart, the more good qualities you have in your mind, the greater will your ability be to deal with this when it happens. The resilience comes from inner qualities. We will see some people in the world who are able to deal with great pain. They're able to deal with the war zones. They're able to deal with almost anything. And it is precisely because of the power of their mind. That is where this should lead you. It should lead you onto the spiritual path. Make sure that you contemplate this in the right way. And as you do that, you're building up your ability to deal with it, and also your ability to face the sickness if it should happen again. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තෙරුවන් සරණයි අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම පිළිකා රෝගයෙන් සුවපත් වූ කෙනෙක් වෙමි. ඒ වුණාට මට පිළිකාව නැවත එතැයි බියක් තියෙනවා. ඒ නැවත මට ස්නායු සහ ඒ අස්ථි වලට පිළිකාව පැමිණියොත් දුක් විඳීමට සිදුවන නිසා මෙම දුක් වේදනාව පැමිණියොත් මම එයට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද? මම මේ වර්තමාන මොහොතේම ජීවත් වෙන විට ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන බව මම දන්නවා. මට දැනගන්න ඕනේ එම වේදනාවට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද යන්න. එසේම එයට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේද කෙසේද යන්න. ස්තුතියි. කෘතඥ පූර්වක භාවනා යෝගියෙක්මි. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේගේ පිළිතුර උනේ මේ ආකාරයි. දැන් මේ අත්දැකීමත් එක්ක ඔබට ඇත්තටම අනිත් ඔබ වටා ඉන්න අයට වඩා විශේෂ අත්දැකීමක් ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ පිළිකාවක් කියලා කියන්නේ කොයි වගේ අත්දැකීමක්ද? ඒකේ තියෙන ඒ දුෂ්කරකම, ඒකේ තියෙන ඒ භයානකකම ආදී දේවල් දැන් ඔබ දැකලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි ඇත්තටම ඒක හොඳ පැත්තට, ඒක ප්‍රයෝජනයක් වෙන ආකාරයට, ඒකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් ආකාරයකට ඒ අත්දැකීම හරවගමු කියලා සානස මතක් කරනවා. මොකද දැන් ඔබ ඒක දැක්කා. ඒක නිසා දැන් ඔබට යම්කිසි ඒ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් දුක් වෙනවට වඩා ඇත්තටම ඒක ඇවිල්ලා අපිට ලොකු සිහි කැඳවීමක්. අපිව ලැහැස්ති කරනවා මේ දේවල්. මේක තමයි ජීවිතේ තේරුම අවසානයේදී. මෙතනට තමයි අවසානයේදී ජීවිතේ එන්නේ. ඒක තමයි මේ ඔබට කියන පණිවිඩය මේ කය විසින්. ඉතින් එහෙම මෙනෙහි කරන්න කියලා ස්වාමීන් මතක් කරනවා. ඒ විදිහට මෙනෙහි කරද්දී ඔබට යම්කිසි මේ කය පිළිබඳව, මේ ලෝකයේ ස්වභාවය පිළිබඳව නිබ්බිදාවක්, කලකිරීමක් කියන දෙයක් ඒ කියලා කියනවා. ඒතකොට ඒක භාවනාවේදී ඔබට කය අත්හරින්නත් ඒ කලකිරීම උපකාරී වෙනවා කියලා මතක් කරා. එයින් පස්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාවේදී ඒ දක්වන පරිදි ඒ ව්‍යාධිපි දුක්ඛ කියන කාරණේ. එතකොට ඒ අසනීප වෙන එක දුකක්. ඒක බුදු පියාණන් වහන්සේ දක්වලා තියෙන ඊටාම මූලිකවම කාරණයක් දුක කියන දේ. එතකොට දැන් අනිත් අයට වඩා ඔබ දන්නවා මේ දුක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මේ දුක් ස්වභාවය දැන් ඔබට බයක් එනවා. මේ බය එද්දී ඒකට කලබල වෙන්නේ නැතුව ඒ බය කියන දේ හොඳ විදිහට ඒ බය කියන ඒ බයෙන් දෙන ඒ ගාමක බලය, ඒ ගමේ බයේ තියෙන ශක්තිය ඒක හොඳ විදිහකට හරව ගන්න කියලා කිව්වා. එතකොට ඔබට තවත් ඒ අදිෂ්ඨාන පූර්වකව වීරයෙන් යුක්තව මේකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ බය ඔබව ලැහැස්ති කරයි ඊළඟ පාර ඒ මොකක් හරි ගැටලුවක් එනවා නම්. ඒක නිසා ඒක ඒ විදිහට මෙනෙහි කරලා බලන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ මෙනෙහි කිරීම අවසානයේදී මේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න අපිව සකස් කරනවා වගේම අපිට නිවන් දකින්නත් කවදා හරි උපකාරී වෙයි කියලා සවනසේ මතක් කරනවා. All right. Dear Venerable Ajahn Brahmali, is there really heaven and hell? If so, how do you describe it? Thank you, sir. Is there really heaven and hell? Well, what did the Buddha say? And the Buddha talks about understanding the whole world. Yeah, the Buddha talks about the loka vidu, one of the qualities of the Buddha. Yeah, this is the kind of standard Buddhanusati is the, Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijja Charana Sampanno, and Loka Vidu is in there as well. So he understands the world.
And the way the Buddha describes the world is in terms of the various Deva realms, the various higher realms, and the various lower realms, like the Preta realms and also the animals. And so one of the lower worlds, you can see straight away, animal is one of these worlds, right? It's a lower world. Is it not really hell, but animal world is not that far from hell. It's pretty bad to be an animal, right? You are a little mosquito, you're flying around looking for a meal, and someone swat and you're dead. So please don't kill the mosquitoes. Have compassion for them. They are living beings just like you. Imagine yourself as a mosquito flying around looking for a meal. You don't know what's going on. You are completely innocent. You have no idea that your little sting irritates people. You just want to live your life, and then someone swats you. Yeah, put yourself in the shoes of a mosquito, not sure. Put yourself in the shoes of a mosquito. You know what I mean. Yeah? Put yourself in the place of a mosquito. And then you can start to understand what it is like. Yeah? And so this is kind of, you think about things in this way. Yeah? So is there heaven and hell? Well, the Buddha said that these things exist. And if the Buddha says so, then I don't know how we can say it doesn't exist. Yeah, why should we say that? You might think that science has somehow, proven that there is no heaven and hell, but of course science has not proven anything like that at all. Science doesn't even understand the mind. Science is completely at sea when it comes to understand some of the most basic things of the world, like consciousness. Science says that consciousness is the hard problem of science. They have no idea what's going on. And as long as they have no idea what's going on, we should listen to the Buddha. The Buddha knew what was going on. That's what he said. The Buddha says, I have seen these things for myself. Just like the teacher in school says that, the Second World War existed, you should believe the Buddha much more than the people in the second, the teacher in school. So yes, of course there is heaven and hell, if the Buddha says that there is heaven and hell. How do you describe it? You can describe it just as an extension of the human realm. Yeah, so you can see the human realm, there is a vast degree of differences in humanity. Some people are born in very, very difficult circumstances. From our point of view, you can say they have the wrong religion. Yeah, from the Buddhist point of view, in other words, they're not Buddhist. Yeah, that's kind of the wrong religion. Or you can say that they're born in very poor circumstances. They may have very unhealthy bodies. They may lacking in intelligence. They may grow up with abusive parents. Everything may conspire against people. That's a little bit like someone leaning towards the lower realms. Yeah, the Preta realms are a little bit like that. Very, very difficult. The animal realm certainly is like that. One of the things that I really kind of do I live in a little kuti in the forest, in the bush in Australia, and I watch the animal realm. And I don't know what you think. Maybe you think the kangaroos look very cute. Do you think the kangaroos look cute? From a distance they look cute, but when you get them up close, it is no longer cute. It's brutal. It is vicious. You give them some food, and the child will fight with the mother to get the food. It's that kind of reality, yeah? That is what animal realm is like, yeah? Full of greed, full of kind of aversion and ill will, pushing each other away. Yeah? That is the reality of these realms. So it is like an extension of the human realm. So the human realm, you have the really kind of difficult, and then you have the people who live really well on the other side. Yeah, the people who have grown up in good families with good parents, who allow you to be a Buddhist and who encourage you to live well, who have good health, who have a family that is well off. All the things coming together in the heavenly realm is just much more than that. Yeah, much more. So if you happen to get reborn in the heavenly realm, it is nothing different. It's like, oops, I'm a deva now. What happened? This is pretty cool. Yeah, the body is kind of nice and luminous. Yeah, this is much happier. I'm glad I got rid of that humanity of mine. The humanity was really bad. It feels natural. It feels just like you. Now you are there, but you have a different body. Yeah, that's all. It doesn't feel like something weird. We need to kind of
close the gaps between these various realms to understand that it is just you continuing, yeah? And now you are a deva, and then you become a preta. Oh no, I'm a preta. My tummy is big, my mouth is very small. I can't get enough to eat. Oh, the suffering, okay. Please, parents, family, make some merit for me and transfer the merit. We will do this at the end to make sure that any pretas in our families are looked after. So please stay for the sharing of merit at the end so we can actually help these poor pretas. But you are there, you find yourself in this new body. That is the right way to think about it, yeah? It is not alien. It is basically just our life carrying on in a new way. It is like in this world, I started out, when I was born into this world, I was not born as a monk. Yeah, I obviously not. And then gradually you go through all of these stages. And when I think back to what I was like 30 years ago, 40 years ago, I wonder sometimes if I was the same person. It feels like a different reality. But it is you carrying on. That is how to think about these realms as well. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි අතිපූජ්‍ය අජන් බ්‍රහ්මාලි ස්වාමීන් වහන්සේ දිව්‍ය ලෝකයත් අපාය ලෝකයත් ඇත්තටම තියෙනවද? එසේනම් එම තැන් විස්තර කරන්නේ කෙසේද? ස්වාමීන් වහන්සේට බොහොම පිං. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විදියට උත්තර දුන්නා. මොකක්ද එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේ දක්වන්නේ? උන්වහන්සේගේ අපි ගුණවලදී උන්වහන්සේ ගැන සිහිපත් කරන උන්වහන්සේ ලෝකවිදු ඒ ලෝකයන් පිළිබඳව උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටියා කියන එක. ඉතින් උන්වහන්සේගේ ඒ තියෙන දේශනාවලට අනුව අපිට දකින්න තියෙනවා සමහර ඒ ඉපදෙන ස්ථාන තියෙනවා. ඇත්තටම බොහෝ ඒ ඉහළ විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තැන් සමහර අවස්ථාවල ඊටම දුෂ්කර විදිහට ජීවත් වෙන තැන්. ඉතින් ඒ විදිහටයි සාමාන්‍ය දිව්‍ය ලෝක ආදී ඒ වගේ නැත්නම් මනුස්ස ලෝක ආදී ඒ තත්වයන්ගේ සමහරලාට හොඳට ජීවත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම പ്രേත ලෝක, ඒ අනෙකුත් ඒ වගේ ඒ සත්ත්ව ලෝක ආදී ලෝක තියෙනවා. ඒ දේවල් වල එච්චරම සැපයක්, එච්චරටම හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මනුෂ්‍ය විදියට ඒක මනුෂ්‍ය ලෝකයේ තුල වුණත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේ ලෝකයේ තුලම ඒ සත්තු ජීවත් වෙනවා. තිරිසන් ලෝකයක් මේ ලෝකෙම තියෙනවා. එතකොට අපි මధుරෙක් දිහා බැලුවොත් ඔබ හිතන්න දැන් ඔබ මధుරෙක් බවට පත් වුණොත් මොන වගේ දෙයක්ද තියෙන්නේ එතන හැඟීම? ඔබට කිසිම අදහසක් නැහැ. ඔබ කාටවත් එහෙම මුකුත් කරදරයක් කරන අදහසක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. පිපාසය නැත්තම් බඩගිනි නිවා ගන්නයි ඕනේ. ගිහිල්ලා කාගේ හරි ඇඟේ වහනවා. එතකොට කවුරු හරි ඉතින් අතින් ගහලා ඔබ මැරෙනවා. ඉතින් මధుරෙක් වෙලා බලන්න කියලා හිතෙන් ඒ විදිහට සාන්නාංශේ මතක් කරා. ඒතර අපිට තේරෙයි කියලා කිව්වා. ඒ දේවල් සමහර කාරණා. ඉතින් දිව්‍ය ලෝකයක් අපායක් තියනවාද? ඔව් බුදු පියාණන් වහන්සේ මේක දක්වලා තියෙනවා පැහැදිලිව. ඇයි මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට පුළුවන් මේක සද්ධාවෙන් ගන්න කියලා ඒ විදිහට සනසේ මතක් කරා. අපි දැන් විද්‍යාවේ හැටියට අපි සමහරවල්ලාට ප්‍රශ්න කරනවා මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියනවාද මේ දේවල් තියනවාද කියන එක. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ විද්‍යාවේ තියෙන ඒ වපසරිය ඇවිල්ලා ඒ සිතේ තියෙන වපසරිය විද්‍යාවට සම්බන්ධ නැහැ. භෞතික දේවල් සම්බන්ධයෙන් තමයි විද්‍යාවේදී හසු කරගන්නේ. විශේෂයෙන්ම විද්‍යාඥයෝ නැත්තම් ඒ දාර්ශනිකයෝ කියන කාරණයක් තමයි විඥානය කියන දේ ඇවිල්ලා hard problem කියලා සාමාන්‍යයෙන් දක්වන ඒ වචනය. ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා ඒක විසඳිය නොහැකි ප්‍රශ්නයක් විද්‍යාවේ හැටියට විඥානය කියන දේ. ඉතින් බුදු පියාණන් වහන්සේ අනිත් පැත්තෙන් මේ දේවල් පැහැදිලිව දැක්කා. මේ දේවල් මොනවද කියන එක විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් විද්‍යාවාදී දේවල් වල සීමිත ස්වභාවයක් තියෙනවා. තව තව දේවල් හොයාගන්න තියෙන ඕන තරම්. ඉතින් ඒක නිසා ඒකටම රඳාපවතින්න එපා කියලා කිව්වා. අපිට මේ මනුස්ස ලෝකේ වුණත් අපිට පේනවා සමහර මිනිසුන් හොඳින් ජීවත් වෙනවා, සැපවත් බුද්ධිමත්ව ඒ විදිහට හොඳින් ජීවත් වෙනවා. සමහර අය ඇත්තටම කණ්ඩවත් නැහැ සමහර ලාවට. ඒ තියෙන තත්වයන් ඊටාම අසිරුතා තියෙන තත්වයන්. ඉතින් අපිට පේනවා මේ කර්මය විසින් මේ දේවල් විවිධ විදිහට මිනිසුන් උපද්දවන හැටි. අපි කැලේ ජීවත් වෙනකොට අපි දකිනවා කැංගරු වගේ සත්තු. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වැඩ ඉන්න නිසා.
එතකොට ඈතින් බලපුවාම මේගොල්ලෝ හරියම ලස්සනයි. වඩා ගන්න හිතෙනවා. හැබැයි ළඟට ගියාම ඇත්තටම ඒක නෙමෙයි ඇත්ත తත්වය. ඔබ කැම ටිකක් දෙන්න යනවා කැංගරුවෙකුට. සමහරවිට ඒ පුතා අම්මත් එක්ක රණ්ඩු කරනවා, ගහ ගන්නවා ඒ කැම ටික කන්න. ඉතින් රාගය, ద్వේෂය ආදී දේවල් වලින් හැම වෙලාවෙම මේ සත්තුන්ව එහාට මෙහාට ගෙනියනවා. ඒක තමයි සත්ව ලෝකයේ හැටි. මේක අපි හිතනවට වඩා සුන්දර නැහැ. මේ සත්ව ලෝකයේ ඇත්තම වැඩ කරන විදිහ. ඉතින් මේ දේවල් බලනකොට අපිට පේනවා ඇත්තටම මේ ලෝකෙ තුල බැලුවත් අපිට පේනවා මේ ජීවිතේ, මනුෂ්‍ය ජීවිතේ මේ විදිහට අපිට ලැබුණා. නැත්තම් මේ තියෙන හොඳ තත්ත්වය තවදුරටත් දියුණු වුණොත් සමහරවිට දිවි ලෝකයක උප්පත්තිය ලැබීමත් මේට සමාන දෙයක්. එකපාරටම කයක් ලැබෙන දිව්‍ය කයක්. ඉතින් කය ලැබුණාම ඔබ සතුටුයි. ඇත්තටම ඔබට ලැබිච්ච කය පිළිබඳව. ඉතින් ඒ විදිහට මේක වෙන්න බැරි නැහැ. මේ ලෝක අතර තියෙන පරතරය අපි අඩු කරන්න ඕනේ කියලා ස්වාමීන් මතක් කරා. මේ මෙනෙහි කරලා මේ දේවල් අතර ඔය කියන තරම් පරතරයක් නැහැ කියන එක තේරුම් යයි කියලා ස්වාමීන් මතක් කරා. ප්‍රේතෙක් වුණොත් මේ හිටියා ඊට පස්සේ ඉපදුනා ප්‍රේතෙක් විදියට. කණ්ඩ කෑම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම කණ්ඩ අපහසුයි. එතකොට පින් ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඥාති විදියට අපි පින් දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා කෘතඥතාව විදියට අපිට පින් දෙන්න කියලා කිව්වා අපේ මළගේ ඥාතීන්ට. ඉතින් ওই විදියට අපි ඒ විවිධ ආකාරයෙන් අපි මරණයෙන් පස්සේ විවිධ ස්වභාවයන්ටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් මේ කාරණේ කියලා එහෙම ස්වාමීන් මතක් කරා. Aha, this is a typed question. Okay, that's pretty impressive. You come very well prepared. Most Venerable Ajahn Brahmali Thero, I have been contemplating the practice of self-inquiry, particularly through the lens of realizing the impermanent nature of the 6 sense door experiences. It seems to me that since all the 6 types of experience are impermanent, this realization serves as evidence of the non-findable nature of the separate self apart from these impermanent experiences. I would be deeply grateful if you could offer your esteemed comment on this understanding. Your wisdom and guidance are invaluable to me on this spiritual journey. With utmost respect and gratitude. Okay, so yes, it helps a lot to understand the impermanent nature of the 6 senses, and you can understand that to some extent just by observing them in daily life, how kind of everything is always moving around, how everything is always changing and nothing is really stable. You can gain some degree of understanding while doing that. Also very useful is to notice how you cannot really control your senses. Your senses sometimes they tell you things, they give you things you don't really want to see or hear. And very often what we try as human beings is to control our senses so we can always kind of experience nice food, always see nice sights, always hear nice sounds. But you can't do that. And that inability to master your senses, to master things, means that it is somehow non-self at the very root of these things. You are never fully in charge. Sometimes you happen to be not you in charge, but the cause and conditions are in charge, but often you are not. And in this way you can start to unravel this idea, to kind of take off the layers of the onion and start to understand why these things are non-self. But to really understand the non-self of the 5 senses, what you really need to do is you need to make the 5 senses fade away. You're talking about the 6 senses, I'm talking about the 5 senses, not the mind. Make them fade away. And where they fade away is through the experience of meditation practice. The deeper you go in meditation, the less is left of the 5 senses. They start really to fade away. And then you start to think, jeepers, what happened to the 5 senses? Maybe I can't live without them. Maybe they can go completely. That's kind of the experience you start to have. And you start to feel that actually you become better without these senses. You start to see the senses as a nuisance. You start to want to get rid of the 5 senses because they are just too much information. You can't really be peaceful when you have these 5 senses operating all the time.
And so one day you go to a state of meditation that is so deep that the senses are completely gone. You can't even access the five senses. And that is where you fully understand that the five senses are impermanent. Yeah, they are completely, they are not really reliable at all. And that's when you understand the non-self nature fully, when they disappear in this way. So it's difficult to do this fully just by mindfulness, but you can certainly do it fully through the help and the support of samadhi practice. But then what is left is just the mind. Yeah, the sixth sense in Buddhism is the mind. That is all that is left when all the other five senses are gone. And that is why you have to be careful, because throughout the history of humanity, those people who experience those deep meditations, they take that mind to be the self. Yeah, that is kind of the last hangout of the self. And if you look at the Hindu traditions, the Advaita Vedanta, if you look at some of the Christian mystics throughout history, they have obviously had states of samadhi, and they've had success in the meditation, and they have experienced these things. And of course, straight away, they hold on to, this is the real core, the real me, who I really am. And that is where the Buddha was revolutionary. And he said that even that sixth sense, even when you attain a state of samadhi that feels like unity with God, that feels like the highest happiness that you have ever experienced, that feels like you have found the meaning of life, be careful, because that state of samadhi too is impermanent. It comes and it goes. That mind too is not to be trusted as a self. And as you contemplate that, the arising and passing away of samadhi, you come to see that that too is empty. And then you have the full experience of all six senses being non-self, being impermanent. And this is how you actually become enlightened. So this is a long way down the track. In the meantime, continue your contemplation that you're doing, and always remember that the success, whether you are contemplating in the right way or not, is measured by the success in your meditation. If you're becoming a better person, if you're becoming more peaceful, you are doing the right thing. If not, you need to investigate whether you are heading down the right track or not. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම සලායතනයන්හි අනිත්‍ය ස්වභාවය මෙනෙහි කරමි සලායතනයන්හි අත්දැකීම අනිත්‍ය බැවින් අනාත්ම භාවයත් ඒ තුලින් තේරුම් ගැනීමට එය උපකාර කර ගත හැකි බව මට පෙනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ පිළිබඳව අදහස දැන ගැනීමට කැමැත්තෙමි එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ විදියට උත්තර දුන්නේ ඒ අනිත්‍යතාවයේ ඒ විදියට ඒ ඉන්ද්‍රිය හයේ ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව බලන එක ඒක අනිත්‍යතාවයේ අනිත්‍ය විදියට බලන එක ඒක වැදගත් කියලා මතක් කරා. ඒක උපකාරී වෙනවා ඒ දිනදා ජීවිතයේ විදියට බලන එක. අපිට ඒකෙදි පේනවා මේ ඉන්ද්‍රිය අධ්‍යක්ෂ මේ දේවල් ඇත්තටම ඒකාකාරීව පවතින්නේ නැහැ. ඒ දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ මේ ඉන්ද්‍රිය අධ්‍යක්ෂ මේ දේවල් පාලනය කරන්න බෑ. අපි කැමති හැම වෙලාවෙම මේ ලස්සන රූප, ඒ ලස්සන ශබ්ද, ඒ කියන්නේ හොඳ ඒ විදිහට රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ඒ දේවල් ස්පර්ශ ආදී දේවල් ලබන්න. හැබැයි අපිට ඒක හැම වෙලාවෙම ඒ දේම ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට ලස්සන වගේම ලස්සන නැති අවලස්සන දේවලුත් දකින්න වෙනවා. ඒ විදිහට ඒ ඉන්ද්‍රියයන්ගේ අත්දැකීම පාලනය කරන්න බැරි ස්වභාවය අපිට මෙතනදී පේනවා. එතකොට Taman මේ දේවල් ස්වාමියා නොවන බව Tamanට තේරෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔන්න අනාත්ම ස්වභාවය තවත් වටහා ගන්න උපකාරී වෙනවා. එතකොට මේ දේවල් තවත් ගැඹුරෙන් වටහා ගන්න නම් ඇත්තටම මේ පංච ඉන්ද්‍රිය ඒ තියෙන ඒ අත්දැකීම් ඒ ලෝකයෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ කියලා සානසේ මතක් කරා. ඒ දේවල් ගෙවිලා මැකිලා අතුරුදහන් වෙලා යන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ කියලා මතක් කරා. එතකොට ඒ දේවල් අපි කරන්නේ භාවනාවේදී. එතකොට සමාධිය වැඩෙද්දී ටිකෙන් ටික ඒ සමාධිය ගැඹුරු ස්වභාවය හැටියට ඒ තමන්ගේ ඉන්ද්‍රිය අධ්‍යක්ෂිනොත් ඒ විදිහට ටිකෙන් ටික අතුරුදහන් වෙලා ගෙවිලා යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට
ඒ දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වෙනවා ධාන ආදී අවස්ථාවලදී. එතකොට මේ විදිහට තමන්ටම තේරෙනවා මේ ඉන්ද්‍රිය අධ්‍යක්ීම මේ ඉන්ද්‍රිය ලෝකේ අතුරුදහන් වෙලා යන එකේ තියෙන ආනිසංස. ඒ දේවල් වල තියෙන ඒ පිරිසුදු සතුට සහ ඒ සැහැල්ලු ස්වභාවය. ඉතින් මෙතනදී මේ අතුරුදහන් වීමෙන්ම අපිට වැටහෙනවා මෙච්චර කාලයක් මම මේවා දිගටම තියනවා කියලා හිතාගෙන හිටියා. දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වුණා. එන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී අපිට මේ දේවල් වල සැබෑ අනිත්‍යතාවය වැටහෙනවා කියලා මතක් කරා. ඉතින් මේ දේවල් වලට සතිය විතරක් පාවිච්චි කරලා මදි සමාධියත් කියන එකත් අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට අපි මේ මනසේ ලෝකයටයි අපි ඇතුල් වෙන්නේ. එතකොට මේ ඉන්ද්‍රිය පහ අත්හැරලා 6 වෙනි ඉන්ද්‍රිය තුලට ඇතුල් වෙනවා. එතකොට පහ අත්හැරිලා දැන් ඉන්නේ අපි මේ මනස තුල. දැන් ඊළඟට මේ 6 වෙනි ඉන්ද්‍රිය අපි ඒකත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. බොහෝ වෙලාවට භාවනා යෝගීන්ට මේ 6 වෙනි ඉන්ද්‍රිය නැත්තම් මේ සිතම විශේෂ විදිහකට තේරෙනවා. දැන් ඒ Hindu අද්වෛත වේදාන්ත නැත්තම් ඒ කතෝලික ඒ කාලේ ඒ භාවනා කරපු පිරිසක් හිටියා. ඒ සමේ ඒ ඇත්තන්ට ඒ සමාධි ආදී දේවල් වඩලා තියෙනවා. ඒ ධාන ආදී සමාධි තිබිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේදී එක්කෝ ඒ තමන් මේ අත්දකින්නේ බ්‍රහ්මය නැත්නම් මේ මගේ මේ හරය තමයි මම මේ දැන් මේ වෙලාවේ මම බලාගෙන ඉන්නේ කියලා තමන්ගේ සිත ඒ විදිහට වර්ධවා ගන්නවා. හැබැයි බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ වෙනුවට මතක් කරන්නේ මේක ඇත්තටම මේ වගේ ඉතා බලවත් අත්දැකීමක් වුණත් ඇත්තටම මේ දේත් අනිත්‍යයි. මේක ඇත්තටම මෙතනත් හිස් භාවයේ තියෙනවා මේ දේවල් අනාත්මයි කියන එක ওই විදිහට බුදු පියාණන් වහන්සේ එතනත් ඒක අත්හරින්න අපිට ඒ විදිහට ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ අත්දැකීමත් එක්ක දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ආයතන 6ෙම නැත්තම් මේ විදිහේ මේ ඉන්ද්‍රිය 6ෙම තියෙන හිස් භාවයේ තේරුම් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි නිවන් අවබෝධ කර ගන්නවා. ඉතින් එතකන් අපිට තියෙන දැනට මේ තියෙන දේවල් මේ විදිහට අනිත්‍යතාවය ආදී දේවල් ඒ විදිහට කරන්න කියලා කිව්වා. සම්මා දිට්ඨියට උපකාරී වෙන විදිහට මේ දේවල් මෙනෙහි කරන්න කියලා සානාසේ අවසන් කරා. Okay. What is our time? Ajahn, no, it's like we have like 5 minutes. 5 minutes? Yeah, the last question actually I wrote it. Okay. So we have 5 minutes to answer the last one. No, I've got one more. Oh, okay. So just leave this one. No need to do this one. Is that what you're saying? Yeah. We have like more time. Okay, so just make this the last one. Yeah. Okay. All right. So this is the last question for today, because time, as always, is running out. How do you accept the loss of a loved one, such as a parent, without grief coming in at all times with sad memories? Okay. So there's a number of things you can do. First of all, there's the ordinary Buddhist things that we can do when someone passes away, like the sharing of the merit. Yeah, so make sure that you share merit with the past people who passed away. It's a very beautiful Buddhist idea. You don't find that in most other religions. It's a marvelous thing that you can support people even after they are dead. So do an act of kindness, do an act of charity, and then share the merit with that person afterwards. What I would also recommend you to do is sometimes to do an act of forgiveness. I usually do this when I conduct funeral services. Say to the person who's passed away, I ask your forgiveness for anything that I may have done towards you by body, speech, and mind, intentional, unintentional, that I've hurt you in any way. Please forgive me for that. And I also want you to know that I forgive you for anything you may have done towards me. And in this way, we can resolve some of the maybe difficult emotions that are there. And if the person has passed away recently, they may still be around. Maybe they are attached to you, they're still hanging around, waiting for you to do something kind, especially if they get reborn in the Preta Loka. And in this way, we can do something very positive for the person around us. So the answer very often to this question, even beyond this, is that if you are sad because someone who has passed away, often we are sad because someone was a very important person in our life, someone who showed us kindness, someone who gave meaning to our life. And if it is a person like that,
usually you don't have to worry because people who really were kind, really supportive, they have usually gone to a good destination. Yeah, they are kind of hanging out in the Devaloka somewhere and they're looking down to you and they're saying to you, carry on, don't grieve, I'm all right. Yeah, just carry on with your life. Yeah, be happy. I'm all right. Yeah, and you should be okay too. And then maybe when you die, maybe if you practice well, make sure you practice well, and you too get reborn in this Devaloka, and I'll see you again in the future. Anyway, it's good to have a little bit of a holiday apart because absence makes the heart grow fonder, as the old saying goes. So don't worry. That's probably what they're saying to you. And then you are grieving. Oh no, oh so sad. Don't grieve, for goodness sake. So it's all about the perception that we have, and building up a kind of positive perception is really the right way very often. And so this is how I would recommend you to think about these things. It is not. Things are often very different from what we think they are. And if someone has lived a good life, they've done the right things, when they pass away, tell them, wow, well done, Dad, well done, Mum, well done, uncle or auntie or son or daughter or husband or wife, well done for having lived so well. I rejoice in the fact that you have lived such a good life. And then you can have a sense of gratitude for them, for the time you had together, and wish them well into the future. එතකොට අද දවසේ අවසාන ප්‍රශ්නයේ විදිහට ඇහුවේ ඔබට සමීප කෙනෙක් ගේ මරණය කෙරෙහි කොහොමද මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ දෙමව්පියෙක් ඒ විදිහට නැති වුණාට පස්සේ සිහි වෙද්දී ඒ මතකයන් එද්දී කොහොමද අපි ඒකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියන එකයි ප්‍රශ්නය ඇහුවේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරේ ඉතින් මුලින්ම අර බෞද්ධයෝ විදිහට අපි කරන ඒ පින් දීම ඒක වැදගත්. ඒක ලස්සන හොඳ බෞද්ධ චාරිත්‍රයක් කියලා සානස මතක් කරා. ඉතින් ඒ දන් දීලා ඒ වගේ හොඳ දෙයක් කරලා ඒ කුසලය ඒ විදිහට ඒ අයට අනුමෝදන් කරන එක ඒක වැදගත් කියලා මතක් කරා. එයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් සමහර අවස්ථාවලදී දැන් ඔය අවමංගල්‍ය අවස්ථාවලදී කරන දෙයක් ස්වාමීන් වහන්සේලා මොකක්ද ඒ අයට ඒ නැති වෙච්ච කෙනා ඒ මරණයටපත් වෙච්ච කෙනාගෙන් සමාව ගන්න ඒ සුජීවත්ව සිටින අයට ඒ විදිහට සලස්වනවා. ඒ කියන්නේ ඒ අය සමාවෙන්න අපි අතින් වරදක් වුණා නම් මම අතින් වරදක් වුණා නම් ඒ ගැන සමාවෙත්වා කියලා ඒ මරණයටපත් වෙච්ච කෙනාගෙන් එහෙම අපිට සමාව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිටත් පුළුවන් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කෙනාට සමාව දෙන්න. ඔබ අතින් මට මොකක් හරි වුණා නම් ඒ දේවලුත් මම සම්පූර්ණයෙන්ම සමාව දෙනවා කියලා. ඒ විදිහට සමාව දීම හොඳයි, ඒක වැදගත් කියන එක මතක් කරා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ඒ ඇත්තෝ සමහරලාවට අපිව පේන තැනක ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. අපි වටා සමහරලාවට ජීවත් වෙනව වෙන්න පුළුවන් මරණයෙන් මත්තේ වුණත්. ඉතින් අපි එතනදී කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ අපිට ගොඩාක් ඉතින් ඒ ළඟ අපි ආදරය කරන අපිට ගෞරවය තියෙන කෙනෙක් තමයි නැති උනේ. ඉතින් අපිට ගොඩක් ඒ ගැන දුක් වෙනව වෙනුවට ඒ කෙනා දැන් හොඳ තැනකට ගිහිල්ලා ඇති. ඒ කෙනා හොඳ ස්වභාවයක ජීවත් වෙනවා ඇති කියලා ඒ විදිහට හිතන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් දුක් වෙනවට වඩා ඒ අය දැන් හොඳ තත්වයකටපත් වෙලා ඇති කියන එක මතක් කරා. සමහරවිට ඒ අයට පේනවා ඇති දැන් අපි දුක් වෙනවා. හිතන්න දැන් ඒ අයට මොකක්ද ඕනේ අපි කරන අපි දුක් වෙනවා දකින්න ඒ අයට ඕනේ. නැත්නම් ඒ අයට ඕනේ අපි දැන් මේ දේ අපි දැන් ඒ ගැන ඒක හිත හදාගත්තා අපි දැන් අපේ ජීවිතේ ගත කරනවා. ඒ අය අපිට කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ අයට ඒ අය කියයි ඇත්තටම දුක් වෙන්න එපා. ඇත්තටම මම හොඳ තැනක ඉන්නේ. ඉතින් කවදා හරි ඔයාටත් පුළුවන් මං ඉන්න තැනට එන්න කැමති නම් කියලා ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ කියයි එහෙම කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ හොඳ ජීවිතයක් ගත කරා නම් ඒ ඇත්තෝ ඒ අයට හොඳ තැනක් ලැබෙයි. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් ඒ අයත් එක්ක අපිට අපි ජීවත් වෙන ලැබිච්ච එක ගැන අම්මේ තාත්තේ මාමේ නැන්දේ නෝනා මහත්තයා ඔබත් එක්ක ඔබලත් එක්ක මට ජීවත් වෙන්න ලැබුණා. ඒ ජීවිතය ගත කරා.
ඉතින් ඒ ගැන මම ගොඩක් කෘතඥ වෙනවා. ඒක හොඳ කාලයක් ඇත්තට. මේ විදිහට ඒ කෘතඥතාවය ඇති කරගන්න කියලා කිව්වා. ඒ අයට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න කියලා ඒ විදිහට සානාසය මතක් කරලා අද ප්‍රශ්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නා. ප්‍රශ්න විචාර කාලය අවසන් වෙනවා දැන්. Okay, so thank you so much, Venerable Dhammita, for your kind translations. Were the translations good? Can you add? They're good. Okay, I see the thumbs up. Okay, excellent. I'm glad to hear that. So it's very kind. He's been very supportive all along and coming along. It's great to have such good friends in the monastic life. So I will just finish off by summarizing very briefly some of the things I've said today. Then we can do the sharing of the merits, and we'll do a quick blessing at the very end. So one of the points that I've been trying to make is that the idea of right view, samma ditthi, is absolutely so foundational on the Buddhist path, and it's almost impossible to overstate it. And I think often we overlook the power of samadhi in our practice. We don't spend enough time reflecting on the word of the Buddha. We don't spend enough time trying to understand, what does it mean for me? What does it mean in my life? How can I use these ideas to drive my practice of Buddhism, to make it emotional, to make it powerful, to make it visceral, something that is really felt deeply? That is what that right view really should be about. And that is why right view, sammaditthi, always lead to samma sankappa. Samma sankappa means right purpose, right goal, right going somewhere useful. That's really what it means. We're heading in a good direction. That's the idea of right intention. So sammaditthi makes us act in the right way, and it motivates us to go in a useful direction, both for us and also for the people around us. So try to really understand these teachings, reflect on these teachings, see if you can align your way of looking at the world with the way the Buddha looked at the world. The Buddha gave us the most powerful gift that any human being can give to any other human being. The right view, the right understanding. This is what he gave us. Any teacher in the world can give you a little bit. They can give you a vocation. They can give you a way of making a living. And of course, already those teachers are worthy of respect. But the Buddha gave you the highest gift that is possible. Try to understand what that means. It's extraordinary what the Buddha has given us. Don't underestimate that. Really try to get in to that same mindset where you can understand what these things are. And then you start to respect the Buddha in an entirely new way. Every time you bow down to the Buddha, every time you do the Anjali to the Buddha, that becomes a Buddha Nusati for you. It becomes a reflection and a recollection of who the Buddha actually was. And then you gain this tremendous source of faith, confidence, piti, sukha, all of these good qualities arising out of that right view. And that right view then enables you to understand why you should be moral, how urgent it actually is. Now is the opportunity to be moral. Always now is morality. Not tomorrow, not in half an hour, but now. It allows you to practice meditation in the right way because you abandon those things that are not really important in the world. The Buddha said that the five sense realm is not really very interesting. There's so much dukkha in the five sense realm. Let go of that five sense realm. It is not really important. And that allows you to access meditation. And so you use this to help you on this path all the way to the very end. Samma sati, samma samadhi, right mindfulness, right stillness of the mind. And that will eventually take you all the way to the very end of this beautiful, powerful Buddhist path. And please make sure that you take this incredibly seriously. There's nothing in life that is even remotely as important as this. This is what life is all about. This gives you access to the real meaning of life. So that is a little bit of Dhamma for all of you. You can see I already do this. I'm already becoming Sri Lankan. So it's very nice to be here with you all, and it's wonderful to be able to share the Dhamma with other people.
I must admit, it's a very joyful thing to be able to give a Dhamma talk. Yeah, it is really nice because you're sharing something very beautiful with the people you are with. It's a wonderful privilege to be able to be here. So now, let us share the merits of this occasion, and then we'll give you a little bit of a blessing towards the very end. So please join in. Edang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Edang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Edang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. And then I will give you a quick blessing just to finish off. Of course, the real blessing in the Buddhist path, in the Buddhist life, is to live well. That is where the real blessing comes from. But it's also nice sometimes to do little rituals just to remind us and just to kind of encourage the path. But living well, that is the true blessing in this world. Anyway, here comes a traditional blessing for you, just to wish you all well and to wish you the best of luck on the path and to gain all the benefits and fruits thereof. Nati me saranang anyang, Buddho me saranang varang, etena sacava jena sotite hotu sambada. Nati me saranang anyang, Dhammo me saranang varang, etena sacava jena sotite hotu sambada. Nati me saranang anyang, Sangho me saranang varang, etena sacava jena sotite hotu sambada. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay.